Emergency Somoy Sexual Reproductive Health Day, Dian Dubule Laga Zaruri Upper Family Planning Association of India Kohima Para Kohima Press Club Day Press Meet Lucia. Protecting children from tobacco industry interference Laga Team Bitor District Tobacco Control Cell Longland District Para Government High School Namchin Day World No Tobacco Day Manaishe. Cyclone Rimal Pra Asar Kurikina Manipur Laga Infal Shehar De Rasta Kansop La Tuikina Se. Alleged sex tapes case se accused ka JDS MP Prachwal Ravana ke Friday din giraftar kurapichi 3 din laga seat custody de pathaishe. Hello viewers, मैं आशिनीला ततामाई अपने अन सबके स्वागत करसे NLTV प्राइम टाइम ते आईबी सबो अजलागा खबर इमरजेंसी समय सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ डे डियान टिबले लगा जरूरी ऊपर फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया कोहिमा प्रेस क्लब ते फ्राइडे दिन प्रेस मीट लुशे मीडिया जनरल मैनेजर विंसेंट बेल होबर जनाइशी की FPAI पर जो 5 साल पर Sexual and reproductive health come to It is only in times of landslides or mock drills on earthquakes. So those are the activities that we have been basically doing when it comes to disaster or humanitarian issues. We are all aware our neighbor Manipur state has gone through problems. And we, as Family Planning Association of India, we conducted 29 health camps in Manipur state as a humanitarian response to the violence affected people. Northeast has a protracted humanitarian crisis facing us. And so we have to be prepared. And FPA India Nagaland branch is the only branch present in the Northeast here in Nagaland, Kohima. And so we have been selected, we have been assigned, trained to be prepared for any emergencies. And this is where our mandate goes, sexual reproductive health in emergencies. Family Planning Association of India, which has been working on sexual reproductive health for the last 75 years, has launched the Sprint 4 project, which focuses on preventing sexual and reproductive health to prevent morbidity, mortality, and disability in crisis-affected population. Over 110 million people have been forced to flee their homes, driven by 3 interconnected realities: violent conflict, climate change, and extreme poverty. Almost half of these are children. We are living through the greatest displacement crisis recorded in history. FPA India, with its minimum initial service package, we call it MISP, ensures that clusters are identified through organizations to lead MISP implementation. This preparedness for MISP through training of humanitarian personnel in collaboration with volunteers, partner organizations, district level disaster management and health service delivery systems. Pre-preparedness is to bring all stakeholders together for collaboration and ready to respond. District Tobacco Control Cell Longland District Pra Friday Ding Government High School Namchin Day World No Tobacco Day Manaishi Protecting Children from Tobacco Industry Interference Laga Team Tibitor Law Program Te NTCP District Nodal Officer Dr. Nichukole Vipro Pra Themed Upper PPT Present Kurikina Student Kanke Tobacco Upper Jankari Dishe Jawant Manakan ki target kurikina tobacco companies kan para deceptive
मार्केटिंग टैटिक चुला खान के भी हाईलाइट कुरिशे GHS नामचिन हेडमास्टर बी फोंगटोक प्रा प्रोग्राम की चेयर कुरिशे और विप्रो प्रा लीड कुरा टीम ते लॉन्गलैंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डेंटल सर्जन डॉक्टर चुंगमे न्याम आरो CMO ऑफिस मीडिया ऑफिसर अंगशोम चेमडोक थकिशे फोटोग्राफी क्लब डिमापुर और टीम यमचालू विलेज मजो थर्सडे दिन कंसल्टेटिव मीटिंग लिशे मीटिंग तो आहिदागा थर्ड नागालैंड फोटोग्राफी फेस्टिवल मिलेगना आयोजन करबले निमित्त लिशे कैप्चरिंग सेरेनिटी लगा टीम ते मकोकचुन लगा यमचालू दे दोबले निमित्त से फेस्टिवल 2024 सितंबर 19-20 और 21st डे नोबले से Khemningand Manu Holcomb laga 16 executive session to Friday day Noklak HQ day KMH Treasure Residence day Lucia. Idu do dignity and progress laga motto de Lucia KMH President pra opening remarks dikina society day Mikey Khan laga khas importance aro achievements kan upor kotha kurishe. Itu logot third Northeast Olympic Games day Community और नागा मनोखान निमित्ते फाल नाम अनिद्याद अचीवर्स कान के फेलिसिटेट कुरिशे Thang amomo nai thale kan gelen unit president hoi executive members yok pong gadai ni si kam gelen member ami hoi doni ahamana executive new kam nako executive session nako program nako alo chong yu ki da chen program hausun ki wa chen thai da tho ka thai mi ako ami ko wa na ro nyap na de khai ham chi ka hau ok ki na chalau ko wa hau ngam nam ki chi asa penta ko ju je salam no chong ni ge de je lo je sa da je sa bo wa so ga to he wa chen nang he wa chen mong yang ma shu ti de ge shi ga mi le office ne gong ne je na da to lu lu na ya sha ha wo shi ge shi zim je nong che wa mi le gu na shong le je bio le je da nga za ke le me je a dao le la chu ge zim ne je na dao ze ga to he ga tong he ge shi je na nong za experience ap je na nong ti de ho je lo ni lo hum gi gi he na go gong nyu chui na bem nok zaga sheba ga newanie da chongha new generally the world itself is a global village gong nyu chui zaga noking zaga yu la ba ba long ni central ha ya dengem je amao mo gong chui la dengem je a dai thwa je nong phomong ge zi shi ba ga na a gu na nei zhen de go就是味道就说农互通he ho Kohima laga Red Cross PR held Prater Stedin 12 और 1 बजे निशना दे 14 और 15 साल मौजूद लगा मोटा बच्चा 1 जून हरिजा कुबर जैसे बच्चा लगा नाम तो जोना सोलियंट असे हाइट टू 5.2 निशना से और ताई के आखिरी पर दिखा हुमोय ताई पर ब्राउन लॉन पेन लगाई के ना असे कुछ जोनास तो आसाम लगा जोहार डिस्ट्रिक्ट पर असे और ताई लगा बोस्ती दो तिताबर असे कोई के ना जनाइशे Missing case to South Police Station te FIR dikna se Dimapur de litera thik jaga re na phika nala aru rasta thik na thaka to bishi common case ekta hoye jaise edu nishna Fort Mile de thaka pakala nole pathor nodi kure manokhan पिकनिक कान करने जाए इधर तो एकदम लितेरा और बिया हालत से नदी लगा साइड पले मानो कांत परा लितेरा दाम करी किना से नदी तो क्लियरेंस लगे
Aji NLTV kan Charmal Pator Noti Pali Aigina ase, Jundo Nilin District Jar Rasta Laka Prish Niji de Aigina ase. Puila saldo itu noti to ekta noti ko na tamping side ko na janegina iman letera tagishe. Chukra chukri kan nulibi families kan takan hangout nuli picnic kan ahadam de takan la jabrado otaigina lu na jaigina itu noti pali pikaigina jado ami kan tiki paishe. Aro Chapra hulibi bishibak to liquid bottles kan tagishe. Hulibi achi NLTV kan aikina sadam de itu jaga to bishi sapa huigina aro mudu bottles kan do ektabi na taka do ami kan tiki paishe. Aro ami apnian ke agi di kuashna pia khopor do ke sikushikuli to ekta noti side pali to ami kan sapa huigina cha tiki paise. Hulibi aro on the other hand itu laga opposite te do letera huigina cha ami kan tiki paise. Public kan ba itu jaga to ekta dumping site panawo gina decision dushine ki kile kuli to letera kan do pura yati pikha do ami kan tiki paise. Aro itu kala noi kina itu la osor de manu ambi thaki ase to manu la khor compound de inaka letera pikha do it is very unhygienic. Aro kon babi itu jaga de letera pikha ase tahan bi ekbar bhabana rakhi kina takan laga khor bahar dibi manu an ba ai kina ina letera Chumukedingma laga Chakrama Public Organization holiday Friday din World No Tobacco Day manaishe. It is a government higher secondary school Chumukedingma aro Health and Family Welfare Department milikina ayojon kurishe. Program to protecting children from tobacco industry interference. Laga team teluishe Chumukedingma Additional Deputy Commissioner of Police Veni Vise Special Guest aro Health and Family Welfare, Retired Director Dr. Chakroshui Tetso, Guest of Honor Tagisha. Aji Mokan World No Tobacco Day 2024 observe kurase. Ito hodai so 31st May de hotake. Kila mane Mokan A2 dinde hodai awareness create kubule hojai. Kila mane tobacco use to Nagaland to holibi man arise kurase ite, especially among the youth. Aro itu din to opportunity logan we try to create awareness in as many as platform as possible. Itu hisapte mo kana jibe program ito kurase. It's already 36 years and you're going to observe kurigina here see every year different theme over there see itu saldo hole itu industry bra kinika youth kan itu tobacco company karone iman attract kuri ase itu against itu lagate against chai ase to 1988 pura ahado itiata worldwide itu observe kurigina ase itu that's why it's a yearly event nation ekta ase yeah pichi itu response to pai ase and then school di chai gina no liba pichi na hadaim pura to amakan paria tak itu kuri ase itu response to pai ase but you know tobacco do actually Manokan ini ekdom easily papi ase etu karone kuno hobo nisina papi ase takan khau tu nuhata kinga takan papi ase etu nimedi etu English pura ki ko na how should I say it is like some very relaxed state, complacent, complacent attitude. Yes. Once we started this National Tobacco Control Program, we could see some positive result. Yeah, and then Nagaland be all up town level there, all up higher data khadole. Apne coalition like basic money tobacco use kori thaki na after getting awareness takan shuru bole bhi enika efforts pe di thake. So for those people mokan ito tobacco cessation center ko gina district hospital Dimapur de ase aro referral hospital de ase to itu kan ahegina takan logoda edu psychologist clinical psychologist ase takan so takan logoda ahegina counseling de thake kila mane willpower bar churu na pra ho jai na to counseling dibo aro counseling de gina tu piche de aro bi medication bi lage she gole to ineka dawai bi dibo na to ineka service to Dimapur de bi duta jaga da ase Aji niga kura nishna niga school khande jaigene program kurege aro edu mahana government side pra world no tobacco de to world initiative ase na to edu as a society khan bi aigene modot kurigene kure na help kure aro many programs khan bi chule ase ta to edu some Temiyu laga News Sunday you bosti de Friday din State Tobacco Control Health National Tobacco Control Program para World No Tobacco Day manaishe. Idu protecting children from tobacco industry interference laga theme deluishe event day
DH and FW Director Dental Doctor Merabini Audio Special Guest Takishe. Tobacco industry pra Jawant Manokan ke kinika attract kure idulaga tactics ke highlight kurishe audios kushi ki Jawant Manokan ke idubra bachable do dangor Manokan laga moral responsibility ase. Kohima district laga Garipima Bostige Friday din best performing tobacco village Elant Kurishi. It is the World No Tobacco Day 2024 Kohima laga TM'd Government Higher Secondary School Day Loa Same Elant Kurishi. Higher Education Additional Director Dr. K. Nishina Neka Program Day Special Guest Takishi Aro Taibra Tobacco Chula laga Dangers of Kotha Kurishi. Idologot students kan ke newspapers or magazines kan ke Dian Dubule Janashe. Zaibodo district te Shillong Tier Nagaland Aero or Raja Rani Nishna illegal lottery bikake Deputy Commissioner Rahul Banudas pra band kurishe. Desi Prajanaishe ki itu lottery kanto illegal aro lottery Regulation Act 1998 khilaf ase. Kunt manopra itu kant bikabo nahile be agent nishna thakibo aro kunt prai kine sob mano khilaf kara kadam uthabo kikina janaishe. Itu de saza do fine nahile 2 saal upor non bailable laga saza ase kusha. Zaibodo Chamber of Commerce and Industries Zoiboto Town Council Aro Head DBs Kanke Dukan Kante Jaigena Itulaga checking group legislation. Nagaland State Transport pra Janaishe ki Jaloki Aro Kohima Mojot Inter District Bus Service to June 3 pra Surubo. Officials pra janai dia hissa semi deluxe karne bus bhara to rupees 130 aro super deluxe to rupees 170 thakibo. Bus to Jaluki station pra Kohima de pujor 3 baji de depart kuribo aro return journey de Kohima ISBD pra sham 12 baje adhare move kuribo kushe. Ticket booking nimide customer kan Jaluki substation de 8730-844-339 aro Kohima station de 8974-5072-37 contact korwala parbo koigina officials pra janaishe. Nagaland Education Project, the Lighthouse for Friday in Department of School Education Bitor, Sub Employees Kanke Janaishe ke Tams Mal App Laga, Effectiveness ke Janibule School Kante, February Bra May 2024 Tak, Pilot Conduct Kurade, Technical Issue Kant Jani Paishe, with the issue called to Cost Kurigina, Network Connectivity, Location, Device Compatibility, Kantiki Paishe, Idubra app ke improve kurublan nimade pilot to June 1, 2024 bra notice nadia tak rukikina thakibo koikina janaishe. Dimapur sob manobra pradesh laga naam thap koikina mati kintu Dimapur infrastructure thik nathakado bishi command ase. NLTV pra huda khubor kwa nishna Thursday din reporting kura homoy Tulazu colony de rasta ekdam biya halate thaka dikhishe. Tulazu welcome gate pra Theko village tak rasta do bishi biya halate pani bishi jama kuri kina thaka dikhishe. NLTV kan tolize de aikina sadam de pitangala rasta la condition da overview ase itu to ekta rasta ko na pani khiti ko na jana hoitese aru apni khan bi visuals ti dikha asina gari khan da rasta te noigina pani te flow green na jado ami khan tikiwo pari ase aru itu jaga laga exact location do full nagarjan ba right side lushi guli do welcome gate pawo aru itia ami khara guri kina report tia itu jaga ekla
rasta tu bia noi hulibi welcome ke pa theko village tak itu rasta bia to ami kan witness kole pare rasta phal do 1-2 meter ekla rasta phal do ami kan tiko pare aro alak tu pura potholes ekla ami kan tiko pare aro 1-2 meter to kilometer kwa noi meter ko ase to amne ambi bhabi sabi to inaka 1-2 meter to kilometer kwa noi meter ko ase to amne ambi bhabi sabi rasta la condition to kiman bia sikuina aro ami asopi jana shina ami kan laga state Nagaland to zoological park ikla asing to aro itu rasta pa ikla zoological park to jai to alak jaga ra manu khan adam de zoological park visit korle jadam de inaga rasta bia de travel korishi gole to dimapuri taka citizen khan ikla sorom khota ase aro ami asopi jane pachan bishi pak to zoo khan ke jai gena different types of animals khan sawole kushi pai to takan vacation nolbi holiday de taka dam de tahan zoo de jawole visit kora dam de inaka rasta bia de pacha chutu kan dui kena travel korishi gole to risk bi ase or accident hole chances kan bi bishi ase aro itu ikla noi kena itu jaga de taka school pacha kan tan school jawole tan school aha jaw kruli bishi teacher pai koina amian Manipur laga Bishi district te cyclone Rimal para extensive flooding hoa dikhi paise idu bra state sukar para rescue aro relief efforts can be dishe Bishi khor aro gare khan pani ke submerge hoa dikhi paise rescue aro evacuation operations to chuli ase Marun Kumar Sinha, and I'm Principal Secretary Government of Manipur, and I am the in charge for the control room. See, government has set up a control room which is working 24/7, and people from many different departments are there. For example, PHED, SGRF, police, food and civil supply. All people are there to help people, and anybody who has an issue, they can call us, and we are able to help them. As far as evacuation is concerned, we have at least we have evacuated near about 2,000 to 3,000 people, and we are in the process of evacuating more. And the number will go on because still the water is in many areas still water is there, and many people are in need of evacuation. But I think most of the demand which is coming is of water currently. So that is what district administration is trying to provide. The police, the SGRF, the NDRF, we are all working together to provide the relief material like water, food, etc. And also we are trying to evacuate as many people as possible. Yes, that's the issue, but we are trying to persuade them to come out and come to the relief camp if possible. But I think the way water is receding now, I think maybe in a day or two things should be come to normal. But thereafter, I think we have to take care of the health issues that will be related to this inundation, where all the kind of mud and all kind of dirt has come to the people's houses. So I think our most important job after a few days would be take care of the health of the people to stop the spread of any disease and also the waterborne disease. So I think water is going to be our main issue in few days to come. But yes, currently whoever people who are stuck up in their houses, we are trying to provide the food package as much as possible, and we are also trying to persuade them to come out of their houses. From the time the disaster has broke here in Manipur, Assam Rifle, it was requisitioned and it volunteered also, and approximately 6,500 people have been rescued so far. As of today, my party morning onwards have rescued approximately 137 persons. My parties are as of now deployed here in Nagaram, ISBT, Tangkhul Lane. In addition to that, Raj City, Medi City and Thangal Bazaar. We have also distributed the water bottles and the food also to the people who are stuck inside the areas wherein water level is at high. Yeah, just now in morning we have got a requisition that a patient who is a Alleged sex tapes case te accused ka JDS MP Prajwal Ravana ke Friday din giraftar kura piche 3 din laga custody dishe. Suspended JDS MP do Karnataka police pra formed kura special investigation team laga custody de thakibo. Alleged sexual assault laga video viral hoa piche Prajwal do desh chari kina Germany de jai kina thakishe aro tai khilaf blue corner notice be issue kuri kina thakishe. No, this was on the cards. Mr. Prajwal Ravana made a statement that he will return to India and appear before the SIT on 31st at 10 o'clock. So last night he had arrived from Germany, Munich. So SIT have arrested him
and now the due course of law will take place. You know, they will, start the procedures. They, whatever procedures they have. I don't know. We appeal to them. We appeal to them to appear before the SIT. If there are any person who is involved in all this, can come openly and give a statement or complaint. SIT will definitely take note of it, and I'll also, protect them, give them protections of all kind, so that they are not disturbed. Yeah, today it's before the court. They have applied for, bail, and it depends what judgment will come out today. Let us see. Now, if she is not given. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal पर सुप्रीम कोर्ट लगा हुकुम दे सरेंडर न कुरा आगे दिल्ली लगा माननो कारणे वीडियो मैसेज रखी दिशे केजरीवाल पर कहिसे कि ताई इतिया जेल जादो कितिया वापस बाहर ओलाबो नाजने और ताई जेलते थाका समय बीजेपी कान पर ताई लगत की कुरी दिबो इतु भी कबो ना परे देश के डिक्टेटरशिप पर बचाबो निमित्ते ताई जेल जाय आसे और ताई इदु करने प्राउड आसे कइसे ताई जेल दे थाका समय ताई लगा आमा बाबा लगा ध्यान रखी किना केजरीवाल पर बिनती कइसे मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इसका मुझे फक्र है। इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताड़ित किया। इन्होंने मेरी दवाइयां रोक दी। मैं 20 साल से सीरियस डायबिटीज यानी शुगर का मरीज हूँ। पिछले 10 साल से मुझे रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। रोज मेरे पेट में 4 बार इंजेक्शन लगते हैं। जेल में इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। पता नहीं ये लोग क्या चाहते थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया। जेल में मैं 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया। जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 किलो था, आज 64 किलो है। जेल से छूटने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये शरीर में किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। मेरे यूरिन में भी कीटोन लेवल बहुत ज्यादा हो गया है। परसों मैं सरेंडर करूंगा। सरेंडर करने के लिए लगभग दोपहर 3 बजे अपने घर से निकलूंगा। हो सकता है ये इस बार मुझे और ज्यादा प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। आप अपना ख्याल रखना। मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। मैं चाहे जहां रहूं, अंदर रहूं, बाहर रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। आपकी फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, फ्री दवाइयां, इलाज, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, 24 घंटे बिजली और भी सारे काम चलते रहेंगे। और लौट के हर माँ बहन को हर महीने 1000 रुपए देने की भी शुरुआत करूंगा। मैंने हमेशा आपके परिवार का बेटा बन के अपना फर्ज निभाया है। आज मैं अपने परिवार के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मेरे माता पिता बहुत बुजुर्ग हैं। मेरी माँ बहुत बीमार रहती हैं। मुझे जेल में उनकी बहुत चिंता रहती है। मेरे पीछे से मेरे माता पिता का ख्याल रखना, उनके लिए दुआ करना, भगवान से प्रार्थना करना। दुआ में बड़ी ताकत होती है। आप मेरी माँ के लिए रोज प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर स्वस्थ रहेंगी। मेरी पत्नी सुनीता बहुत मजबूत हैं। उन्होंने जिंदगी के हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। जब मुश्किल वक्त आता है तो पूरा परिवार एकजुट हो जाता है। आप सबने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है। हम सब मिलके तानाशाही से लड़ रहे हैं। देश को बचाने के लिए यदि मुझे कुछ हो जाए, यदि मेरे प्राण भी चले जाएं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो कन्याकुमारी दे जायकिना विवेकानंदा रॉक मेमोरियल दे मेडिटेट कर शुरू हुई। लोकसभा लगा आखिरी फेज जून 1 नलो आगे पीएम तो मेडिटेट करबले जायकिना से देश लगा फ्यूचर निमित्ते क्लियर विजन बिसारिकिना साल 1892 स्वामी विवेकानंदा पर मेडिटेट करा जगह दे मोदी भी मेडिटेट करे से पीएम तो सैटरडे शाम मेडिटेशन पर वापस आई बोले से। तो व्यूअर्स इतना हारने इमानी खबर से अपने सब साइड नकलन टीवी
Nagaland TV, Sop Manulaga Awas. Watch us live on Geo TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube, and Twitter.